Hello students, you are watching Kashyap tutorial and I am Prabhakar Acharya. Students, we have started 11th chapter Jatayu Shaurya explanation. Till now we have seen two videos related to this chapter. Now third video I am going to start where I will take two slokas explanation, translation and the questions also, question and especially Visheshan words. So let's start sloka number 3. First, be ready with your pencil to underline the word as a pronunciation and the sandhi words. If sandhi words will come, that word should be underlined, and that sandhi, samas, and if there are any visheshan words, those words also underline and written over there. So let's start first reading. मैं सबसे पहले आपको इसको पढ़ के बता दूंगा, फिर हम लोग संदेश देखेंगे और समास देखेंगे और फिर मीनिंग्स, अन्वय, मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ रीडिंग. एज इट इज स्टोरी, सो इट प्रोसीड. जटायो पश्य मामार्य ह्रियमानम अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणम पापकर्मणा. वंस अगेन सी. जटायो पश्य मामार्य ह्रियमानम अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणम पापकर्मणा. So this is sloka number 3. Now see 4 sloka. Tam shabdam avasuptastu jatayurath shushruve nirekshat ravanam kshipram vaidehim cha dadarsa saha. तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे निरैच्छद रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्शसा. So these are the two slokas today I'll take. Let's start. First is the meaning. Let's start first we'll see sandhis here, samas, visheshan and also lakar. Then we'll see anvay and as well as meaning and translation. So the first sandhi is mam adhik arya. You can see here mam adhik arya. Mam is ditya ekbachan of asmat shab. Mama avamno asmana. So mam adhik arya. Arya is vocative form, sambodhan ka form hai. Then anathavat. This is here hriyamanam adhik anathavat. You can see hriyamanam adhik anathavat. This is second sandhi in sloka number 3. Then come to second line. Here the word is Rakshasendrena adhik akarunam. Rakshasendrena adhik akarunam. Now see that different visheshan. Arya is visheshan of Jatayu. Arya. Then Hriyamanam anathavat. So Arya here is a meaning is Jatayu means O Jatayu. Arya means noble. Hriyamanam is a meaning one purpose. It is shanas pratyay. Shatru shanas pratyay hota hai. Shatru pratyay is used. Actually it is called Shatri pratyay, which is used for Parasmapad verbs. And sanas with the two types of suffix are there, an and man. Those suffix are used for Atmanepad pratyay verbs. So here is shanas pratyay present active participle form, which meaning is who was being kidnapped. Hriyamana means who was being kidnapped, जिसको ले जाया जा रहा है, अपहरण करके ले जाया जा रहा है. अनाथवत means as if I have no savior, like orphanage. Then come to here, this is samas word. Rakshasanam indraha. Rakshasanam indraha, it is shashti tatpurush samas. Rakshasanam indra, it is shashti tatpurush samas. Next word. So this is shashti tatpurush samas. After that it is akarunam. Akarunam means mercilessly. Akarunam is mercilessly, means it has no merciless. It is for Ravan. Rakshasanam indra Ravan. Papa karmana. Papa karmana means papam karma yasya sa papa karma. Papam कर्म यस्य स, जिसका
कर्म ही पाप है, कर्म पाप ही करना जिसका कर्म है, ड्यूटी है, दैट मीन्स बाय द सिंफुल. So this is षष्ठी तत्व बहुब्रीहि समास. It is बहुब्रीहि समास. Now see Anvay. Anvay and then it's a translation. See here, Pasya, it is lot lakar, druspasya, mam adhik arya, arya means noble, hriyamanam anathavat, it is Sandhi word hriyamanam adhik anathavat means being abducted like an orphan. Being abducted like an orphan, kidnapped like an orphan, कोई है ही नहीं बचाने वाला, ऐसे ले जाती हूँ, ये सीता बोलती है. देन राक्षसेंद्रेण अकर्णम मीन्स लॉर्ड ऑफ द डेमन्स. राक्षसेंद्रेण अधिक अकर्णम मीन्स राक्षसेंद्रेण मीन्स लॉर्ड ऑफ द डेमन्स. विदाउट मर्सी, अकर्णम मीन्स विदाउट मर्सी. Pap karmana, by this sinful. Pap karmana means by this sinful. So these are the meaning of the words. Now see Anvay and try to understand meaning of this sloka. Hey Arya Jatayu, anena papa karmana rakshasendrena anathavat akarunam hriyamanam mam pasya. So means Hey Arya Jatayu means O noble Jatayu. Anena papa karmana means without mercy by this sinful lord. So anen means by this. Papa karmana means by this sinful. Rakshasendrena means the lord of the demon. Anathavat means an orphan, like an orphan. Akarunam, who is merciless, without mercy. Hriyamana means being abducted. Mam pasya, mam is to me, pasya means see, look at me. O noble Jatayu, see me being abducted like an orphan without mercy by the sinful lord of the demons, Ravan. Once again see, O noble Jatayu, see me being abducted like an orphan without mercy by the sinful lord of the demons, Ravan. So this is the translation of sloka number 3. मतलब हे जटायु, आप मुझ बेचारी को देखो जो जिसका अपहरण ऐसे किया जा रहा है, मीन्स निर्दयता से किया जा रहा है और ऐसे किया जा रहा है जैसे इसका कोई मुझे बचाने वाला ही नहीं हो. मैं एक अनाथ हूँ और वो भी रावण कैसा, जो पाप ही जिसका कर्म है, कर्तव्य ही पाप बन गया, पाप करना है. तो ये इसका ट्रांसलेशन है. यहाँ पे एक मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट दैट वर्ड, देन वी विल गो टू नेक्स्ट श्लोका. It was translation of sloka number 3. Now we will start fourth number sloka. Once again I read and then we will continue. Tam shabdam avsuptastu jatayu ratha shushruve nirekshad ravanam khipram vaidehim cha dadarshasah. Now see, it's an important word. Tam shabdam, तो avsuptastu, तो यहाँ पे क्या है, if you'll see अवसुप्त, अब अधिक स्वप टू पप, इट इज कर्तरी भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण एंड इट्स मीनिंग इज अस्लीप. शब्दम अधिक अवसुप्तस्तु, सो अस्लीप. जटायु अधिक अथ, इट इज संधि वर्ड. शुश्रुवे, श्रु 5 pp means papa. Lit lagar, perfect past tense form, that's why it is highlighted. One more sandhi is there, let me add that word. So once again I show you sandhi word in the previous one. There is shabdam adhik avsuptah adhik tu adhik jatayu adhik atha. So actually these words are connected to each other. Shabdam mein, that is vyanjan sandhi, mahalanta. Then avsuptah, that visarga converted into sa, that is visarga sandhi. Then तू के बाद अवसुप्तः तू, देन जटायु अधिक अथ, here it is sandhi word, so this is another sandhi. And then in the second line also there is sandhi, निरक्षत अधिक रावणम, क्योंकि तो जो है दो में कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ नेक्स्ट वर्ड ऑफ द नेक्स्ट वर्ड्स बिगिनिंग लेटर इज र.
So दो में कन्वर्ट हुआ. This संधि वर the meanings. As you have seen, sleep means suptah, then shushrube, that is heard, nirechad, that observe, Kshipram means at once, and Dadasa is perfect past tense. Drus, Pasya, one papa, Litlakar is perfect past tense. Now come to meanings. I show you translation of that. Now see Sloka's translation of fourth number. First see meanings, Anvay, and then translation. First is Tam Shabdam. Tam means to that. Shabdam is word, that word. Absuptaha means asleep. Tu means bird. Jatayu, that is giant vulture Jatayu. At means then. Shushrube means heard. Nirakshat means observed. Saw Ravanam, saw the demon Ravan. Kshipram Vaidehim cha, and Kshipram is quickly. Vaidehim is to Sita. Vaidehi, this is another name of goddess Sita. Cha Dadarsa, and look at Sita. So this Dadarsa is Purna Bhutkal, that is little agar form. Now see Anvay and then meaning. Ab suptaha tu sah Jatayuhu अथ तम शब्दम शुश्रुवे क्षिप्रम रावणम निरीक्षत वैदेहीम च ददर्श. Now see once again I highlight this was you to know clearly. आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा. इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा. सो देखो ये वर्ड क्या है. अन्वय. अन्वय क्यों जरूरी है कि आपको ट्रांसलेशन समझना है तो अन्वय समझना होगा. अब सुप्तः तु सह जटायुः अथ तम शब्दम शुश्रुवे क्षिप्रम रावणम निरीक्षत वैदेहीम च ददर्श. तो यहाँ पे अब सुप्त इस विशेषण जटायु का शब्द. नाउ सी द ट्रांसलेशन. At that time, Jatayu, who was asleep, heard that scream of Sita and instantly noticed Sita and also Ravan. Once again, I show you this translation. See, at that time, Jatayu, who was asleep, heard the scream of Sita and instantly noticed Sita and also Ravan. It is written in the bracket of Sita because this word means whose screaming he heard, so screaming of Sita. तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा है. It is not compulsory to write this word in the bracket. No need to mention over there. But ये हमें समझने के लिए है कि उस समय जो जटायु जो फास्ट स्लीप था, गहरे नींद में था, वो उस साउंड को, उस चित्कार को, उस आवाज़ को सुनता है, उस पुकार को सुनता है जिसमें एक रोने के दया भाव था. उस आवाज़ को सुनता है और तुरंत ही वो रावण को देखता है और फिर सीता को देखता है. So this is the translation of 4 sloka. Now I show you questions of these 2 slokas and as well as Visheshan. See the question related to first 2 slokas. पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखितम्. सीता किम अति चुक्रोशा. तो इसका आंसर है सीता राम इति अति चुक्रोशा. इसका आंसर है किम का उत्तर आएगा रामेति अति चुक्रोशा. सीता रामेति अति चुक्रोशा. So this is the answer of first. Second one is सीतायाः कानि विशेषणानि. What are the adjectives of Sita in these 2 slokas? So see, गृहीता यशस्विनी दुःखहर्ता इति सीतायाः विशेषणानि. यहाँ पे 3 विशेषण यूज किया गया. गृहीता, यशस्विनी एंड दुःखहर्ता. क्वेश्चन नंबर 3, सीता कम ददर्श. सीता कम ददर्श. तो आंसर इज कम मीन्स वनस्पति गतम वृद्धम. सो दिस 2 वर्ड्स आर द आंसर ऑफ सीता कम. सीता ने किसको देखा. तो आंसर इज वनस्पति गतम वृद्धम. सो दीज आर द आंसर. Now come to next question related to sloka number 3 and 4. Sita ken hriyamana. So answer is Sita rakshasendrena hriyamana. Sita rakshasendrena hriyamana. And next question is Rakshasendra कीदृश. Rakshasendra means Ravan कैसा था.
The Rakshasendra Papakarmana, which is in sloka number 3, this word here. So these are the questions and answers. Now come to विशेषण. यहाँ पे विशेषण इंपॉर्टेंट है क्योंकि विशेषण बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है. विशेषणम विशेषणम विशेष्यम. विशेषणम is adjective and विशेष्यम is substantive, or you can say noun. गृहीता यशस्विनी दुखार्ता, तो सीता के लिए यूज किया गया है. विलपंती सुदुखिदा आयत लोचना, ये सीता के लिए यूज किया गया है. देन आर्य, ये विशेषण जटायु के लिए प्रयोग किया गया है. पाप कर्मणा, दिस विशेषण इज फॉर राक्षसेंद्र, मीन्स फॉर रावण. अवसुप्तः, ये जटायु के लिए है. एंड पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान, दीज आर विशेषण फॉर जटायु. सो ये श्लोका बेसिस पे अलग अलग लिखा गया, बट दीज आर द विशेषण. इफ यू नोट डाउन, it help you to understand simply the vision of a particular person, whether it is Sita, Ravan or Jatayu. So thank you watching this video. Very soon fourth video I'll release, where next 3 slokas I'll take.